Great. So, yeah, we'll move right along to our next presenter, and it's MayaDutta. And Maya, would you mind just introducing yourself more fully? And I think you can share the screen if you've got a presentation there, so go ahead. Sure, thank you. I will share my screen, but first I'll just say hello. I'm Maya, and I'm so honored to be here along with two of my colleagues. I also work at Biodiversity for a Livable Climate, or Bio for Climate, as the Assistant Director of Regenerative Projects. So I'll start sharing my screen. So nasema jina Kimaya, nafurahi sana, nasikia furaha sana kuwa hivi pamoja na shie. Nimesana sana tumekaka juu ya environment na protection ya biodiversity. Tupenda share screen yake, atakuwa onyesha vile apenda sema atakuwa anapana explication. Can you all see? Yeah, thanks. And Maya, just to repeat myself, if you just do a slide, whatever you're presenting to, and then let Mzili translate, and that worked quite well with Tanya. So great. Thank you. Great. So first, there's me and my background. So as I said, I work for Bio for Climate, and we're an organization that works on education and advocacy for eco-restoration. And in particular, we see our role as trying to understand and appreciate the very active role of biodiversity in shaping the climate and the conditions of life. For a long time, I thought the biodiversity crisis and the climate crisis were separate things, or they were united by this thought that climate change was making biodiversity and life a victim, this passive victim. However, I came to understand that biodiversity, that living things and living systems are actually an ally. They shape the water cycle, they shape the energy cycle, the nutrient cycle, and they are something that we can work with as an active force in making our climate a place that humans can live and thrive, and a place that all of life can live and thrive together. So we have this shift from one focus on just carbon when we look at climate, to appreciating the systems, particularly the living systems, the ecosystems that govern life on our planet. And a lot of our work in this space is to showcase the many solutions that already exist. There are projects around the world where millions of people are restoring degraded landscapes through agriculture, through wetland restoration, through kind of urban farming and forestry. And so our goal is to promote this picture of the many solutions to show that we can actually help our climate, and that we can do so by supporting biodiversity and supporting our living systems. So ataanza kidogo na historiki kidogo. So anatuka kwa education, mais sana batumikaka juu ya kuangalia juu ya eco-restoration. Mais bakakia après kufanya ma recherche bakakia kukana kama juu biodiversity ikuwe make inalomba kuangalia gisi ya dunia kwanza, kuitia muhali itia kwa ina support ni watu, ni manyama, ni mimea, yote iko na depend kwa kila mtu. Juu kiharibisha kimoya unakuwa unaharibisha kingine. So bakia kiangalia zamani watu walikuwa hatuko natia macho sana juu ya carbone na sequestration ya carbone na atmosphere. Lakini sasa hii après fanya ma recherche ya huku na huku, wakiangalia aenjo za kupunguza carbone na kuangalia systeme gani ndio itakia inaongoza dunia mzima na kutia dunia yote mzima kunini ku systeme mwenye iko uniform. So go ahead. So thank you. So part of this work and part of learning from these many examples and these many partners around the world working on eco-restoration is the appreciation of
what works, what solutions we have, and what doesn't, these causes of degradation, and how we got to the place that we are at, where so much of the world has been desertified, where so many landscapes have been degraded, and where we are facing the climate challenges that we have today. And in any particular context, in any farm, in any city, wherever you are, the first step to understanding how to restore is understanding what caused the degradation in the first place. We have to do this locally and we have to do this globally. So in the context of agriculture and ecosystems in general, our causes of degradation are many. They're often destroying nature because of economic pressure, that we have to extract resources, that we have to take instead of building up the complexity of systems. They are the reliance on heavy chemical usage, these fertilizers and these insecticides, fungicides, herbicides. They are the cultivation of monocrops, one kind of single focus and one single cultivation, and unsuitable plants to different areas, often made because of economic pressure. And they're often decisions imposed on communities rather than decisions made by communities. Maybe I'll stop here because that's a lot. Jo, saya wakiangalia kama makozi sana sana ya kuharibisha mazingira ya moja yanakuwa juu ya presio ya ekonomi. Kila nchi inapenda ekonomia uipande. Takuta niko kulikuwa nini miti barakata ni fasi budongo nini njoo waongeze production watumisha nyingine metode yenye iko kuharibisha budongo wao wanaangalia tu ekonomia nchi. Ingine takuta kama kutumikisha budongo sana. Waya utana budongo unatumikisha leo hii sezo ya kufuata sezo nyingine unaharibisha budongo. Na nyingine ni juu ya kulima nini mimea moja tu mshamba. Na utana hii sezo ni maragi kwa mfano, nyingine sezo maragi, nyingine sezo maragi, utafuta ile activity yote ya vile iko unaharibisha budongo. Na nyingine ni madecision yenye gouvernement au wengine watu wanajua imposer kwa community. Kama mnafuta sasa vile mwe community mnaba imposer mfanye hivi na hivi na hivi na hivi. Au tapenda kwanza msikie decision yako ni gani na idea yako ni gani. Nyinyi mnakisema mnaba imposer mfanye hiki na hiki na hiki na hiki na hiki. So, mais kuko opportunité nyingine ya kuangalia kisi ya kurestore. Na decision moja ama opportunité moja ni kuangalia kisi aenjo pesa integrate ma biodiversity make kuangalia kisi banadamu, mimea, miti na manyama yote mzili tafasi moja. Na ingine kuangalia aenjo mbele mfanye kitu, mbele mdecide, kuuliza kwanza community ni shifani fasi fulani. Mnaona aenjo ya activity ya hivi na hivi na hivi na hivi. Abdo sikia au wataleta ide gani kufuatana na shida zilizoko pale, kufuatana na experience iliyoko pale vile mtu angalia solution gani utakamata, jua kuangalia kisi ya ku restore klima au jua kuangalia kisi ya kulinda biodiversity. So in contrast, we can look at the opportunities for restoration, understanding what works. And these are often systems that integrate biodiversity, that rely on these natural systems and the relationships between diverse living things in order to increase the soil health, in order to increase yields and nutrition, and the health of the whole, including the humans who are cultivating. So this looks like relying on natural methods. That means kind of compost and manure. It means relying on pollinators and insect and bird predators. It means making plans for a specific climate and context using native plants, promoting native biodiversity and species. And this looks like decisions made by communities. Often communities know what they need and know what is best for them. They are thinking, of my family, what will my children do? What will my parents do? And thinking of what will be best for the whole. And they can understand what is right and make these decisions that will long-term kind of benefit the people who live there.
So this is a key aspect to restoration. To make anything sustainable in the long term, it must be made by the community itself. Na kuongeza kidogo pale vile sasa vile walimai au sasa vile watu wa kupiganisha juu ya restoration ya klima, tunapaswa kwa tumekisha methods zenye ziko na terrain. Sasa vile ya kukuwa na forme kwanza wa compost, makile mabuchafu yote mnachimbia shimo, mnavizika mule vile. Kisha mnavitosha mule vile, sasa nini bisha vunda mule vile mnapitia mshamba. So mena nyingine sasa vile sasa mfano juu ya hayo ndio kuangalia wewe sasa vile mzazi, wewe sasa kiongozi, sasa angalia kisi ya mbele ufanye kitu decide kitu. Unikana kwanza na sasa kwa sababu vile na mtoto wako, sasa kwa vile na bwanako, mnaangalia kwanza eske hiyo tuko nafanya bitasaidia mu restoration ya klima au bitasaidia juu pale vile unataka watu wakikala solution mtapata pale vile akoka solution yenye kuzirabi yaitafanya siku moja siku mbili, na kila ikiweza tokea au kuna kumudalaumu juu nyewe wote mliparticipe sasa mko kamata decision. So there are many examples of regenerative agriculture, that is agriculture that focuses on replenishing the soil and replenishing and restoring ecosystems and the complexity of the system. And I would like to focus on one of them, which is Andhra Pradesh community managed farming, also called zero budget natural farming, which is a movement in the state of Andhra Pradesh in India. And they use basically the key components of kind of a community network of local farmers, the empowerment of women in spreading this training and this methodology, and using this zero budget, that is no chemical inputs, natural farming, using techniques to increase the biodiversity and increase the system health in their farming systems. So this includes technical innovations, so techniques using the natural inputs available, like manure and like the kind of compost and natural excrement, the natural waste products of certain parts of the farming system to be inputs in another part of the farming system. So they do seed coating to make use of that valuable resource of waste and make these innovations in a very dry area to do pre-monsoon dry season sowing. So before the great rains, doing the dry season sowing and making use of all the water in the system that is available. And this training, this implementation is all done by local farmers, and especially centering kind of this network of women self-help groups, because this community involvement, as mentioned, is the key to sustainability, rather than bringing in someone from the outside who can only be there for a short period of time. For the longevity, for the sustainability, having the community implement, having the community run trainings, run sessions, farmers speaking to farmers and educating farmers. This is how the system goes forward into the future. Na yengine atakata example ya regenerative agriculture. Na example ataanza nao ni ile Andhra Pradesh community management natural farming. Ile ni projet ama ni au tumikishaka ma methods zenye ziko na terrain. Na kwanza banangaliaka gisi ya kuangalia batumshaka ile magrupe kidogo kidogo ya banamuke. Maki angalia kama vyote viko nafanya bidii yao iko ya kidogo. So angalia method gani ndio tutumikisha. Maki kama iko na kazi wakamata ile magrupe banamuke kwa magrupe ya kidogo kidogo ndio wasaidia kufanya kazi. Na wengine vitu wanafanyaka banaangalia kama community iko na participation mwayo. Haiko tu kuleta mtu kutoka nje anakia anafanya kazi bila kuhusisha community yenye kwa pale. Juu community pale vile sasa alisema ndio inakuwa inajua biao wanataka. Na wengine banaangalia gisi ya
kunini kupatia maformation na kuangalia bali badimai yuko pale kwa niveau lokali, ndio wanafanya ile makazi au activity yote itafanyika pale vile. Wengine wafanyaka wanaangaliaka sasa mpepeo ya mingi hayanza kuya, ndio angalia kama ndio utatumisha wakati banze panda juu kwenye mpepeo itakuwa anzia au watakuwa basha vuna vyote, maki watachunga kwanza kwa mpepeo itakuwa mbele mpepeo yanze, ndio wanajua kwa mfano mwezi wa 7 ndio mpepeo unakuyaka, utafikia mwezi wa 7 maki inapasha pande mbele tufikile wakati nishavuna vile niko navyo. Ningiwa batafuta batumisha ma tekniki zenye ziko presa juu kuangalia kama zitaweza saidia mambegu watakuwa napanda ziko na ngozi ya nguvu. Juu ukipanda nini mimea yenye kuna ngozi ya teketeke so na ivuna ama saa kuikausha inakuwa tena haina wakati ya mingi juu itaoza ndio. Maana kuangalia tekniki gani tutaangalia kama tukipanda kitu sasa tunivuna ngozi yayo itakuwa iko ya nguvu siku ya teketeke. So I would also like to highlight the many intersecting issues at the heart of agriculture and regenerative agriculture, because farming and agriculture is about growing food, but it is also about managing water. It is also about biodiversity, and it is also about climate, shaping the climate that we have. So some of the methods of regenerative agriculture are agroforestry, which the previous presenter spoke on very well. There is the soil management practices to increase the health of the soil. There is cover cropping to help reduce soil erosion and help diversify a system. There is the incorporation of animals to increase the profitability, that is to have multiple products, but also to help water infiltrate and store in the system to create more habitat. And also there is the attention to kind of buffers to help protect our water systems and improve water quality. So using native plants, using animals, and managing this all together with greater diversity and complexity is, again, the key to regenerative agriculture. It creates higher yields, healthier and more nutritious food, greater water availability, greater biodiversity, which then helps the system flourish long-term, and it creates a better outcome for the climate. That is a cooler climate and one in which life can thrive. Na ingine atapenda ongelea ko ijua kuangalia aenjo chakula, maji, biodiversity na klima zinakuwa zinaingilia na. Ukiangalia hapa hivi kuko activity watu watafanya nasaidia kupunguza omwe 100 million toni 100 million ama 200 million ya carbone mu atmosfere. Tu watu wakienda fanya itafika mu 2050 tokana 100 million ama 200 million toni za carbone zitiza kwa zinapunguka. Kazi ya kwanza ni kuangalia kwanza aenjo balimani bafugai kutumikisha ile systeme pale vile baita rotational grazing. Rotational grazing maana kama uko nafasi ya mkubwa usiache mangombe yako tu maki yote inaende kwa kula hapa na hapa na hapa na hapa. Wewe kwa sababu vile unaijenga malupango inakula kwanza hapa hivi siku inaisha unafunga hapa hivi unafungulia ile nafasi. Hii inasaidia yaka sasa zingana kudia mkali nafasi kama hapa hivi. Kule kwingine wa nafasi kutakuwa kuko naota mayani. Kwa itakia malizia hapa hivi mayani ya kule vile utakuwa ishaota. Sasa inakuwa kule vile huko nayo inasaidia vile ilikuwa biisha kufa. Ndio vinasaidia na vinakuwa biko na deforme. Njoo kwa nani kuwafuga bali. Mengine kuangalia gisi ya enjo manini kazi gani watu wasaidia juu kuangalia gisi juu ya gestion ya udongo. Na ya kwanza ni kuangalia gisi ya kupanda mamiti muri mabudongo. Juu ipanda mamiti mabudongo inasaidia kukuwa na kokota carboni.
So ukikuta carbon hapo kwenda nazikiwa mudongo. Gisi kwa kwenda nazikiwa unataka kama kila mtu anatumisha hii activity. Utakuta 2050 atmosphere kabisa itakuwa haiko mbali siko. Mena nyingine ni kuangalia kama aenjo utakuwa nafunika na mimea yako mudongo. Maji unapanda miti na unapanda na mimea. Ndio nataka kusaidia ile mimea yenye iko mule vile na ile mamiti iko mule vile inakuwa nasaidia kuleta kimvuli na kuleta kimvuli tena ile mimea na ile miti nao inakuwa napata carbon inaweza saidia watu wote mu 2050 100 milioni ama 200 milioni tone za carbon zitakuwa shatoka mu atmosphere. So biodiversity and ecosystem health are not just about wild species and not just about the soil itself. It's actually about both the physical and ecological resilience and also the economic and community resilience. So what I mean by resilience is this, that biologically systems that promote and enhance and have greater biodiversity are also more resilient, can better withstand drought, can better withstand pests and disease, and accompanying drought, if there are infrequent but high intensity rains, they can also better withstand flooding. So the risks to farming systems are actually made easier and made more survivable by having a biodiverse system and intact ecosystem to the agriculture. Economically, there's also greater resilience for a farmer. Having more products and higher yields mean that a farmer is insulated against higher prices and difficulties that may come with changes in the market, changes in the global system, high costs of fertilizers and chemical additives, and these reliance on outside sources. When a system is integrated biodiversity and is able to produce these higher yields, able to produce different streams of income and more nutritious foods that lead to better health and better nutrition, then the community is also economically better off and physically better off. And finally, this also increases communal resilience when you can spread these skills that are needed to sustain life. When you educate and involve women, when you teach young people who are going to be carrying these methods into the future, this means that we are not only more resilient to the climate challenges of drought, of famine, but you're also more resilient to human challenges of conflict and poverty and inequality. Na ingine ni kuangalia juu ya biodiversity na ecosystem sana juu ya sante. Juu yote vilifanyike, inaomba kwanza mtu sa vile physiquement unapaswa kwa kwanza na ile roho mwe ya kuangalia gisi ya protection ya ecosystem. Na ingine unapaswa wewe sa vile mtu, kila mtu apendaka aende na kujideveloper na ekonomia yako ipande, na community yote inapaswa angalia gisi ya kuparticiper juu ya cadre ya biodiversity na ni restauration ya ecosystem. Mais ni role ya kila mtu kuangalia haya atajua kufundisha wale watoto wadogo biliko na komala nao bako na komala na biko na ile romo wao ya kujua protection ya klima na juu ya protection ya biodiversity. Mtoto anaanza angali mdogo na huko na kuona anachoka kama dunia inaharibika ni juu ya hiki na hiki na hiki na hiki. Jua kikomala na iko na ile roho ya kulinda mazingira na kulinda biodiversity. Taja kutana kule mbele hata kama generation na generation hii itakuwa iko na kuya ndio kwenda mwili tu kadri na mwili politiki ya sawa ile zamani. Lakini na vile mjuma pasha kuangalia ndio hii kazi yangu waenjo depandisha. Hisi depandisha maana afanya angalia ma metode gani ndio naleta juu kuongeza production. Juu production kwa ya mingi maana na kipato ndio takuwa ya mingi. So
I'll also break this into two parts. So to understand the relationship between agriculture and biodiversity, we should understand the current pressures that are harming biodiversity in agriculture. There are some direct ones, that is using intensive chemicals to kill off the life in the soil, to kill off any pests, but to do this without any specific target. When you use a pesticide, a fungicide, or herbicide, it does not care kind of what is in the system, it will kill indiscriminately. When we use intensive fertilizers, these run off the land and cause pollution and eutrophication of our water streams. We destroy habitat to make room for farmland, and this lowers the availability of food and water for other living things. It lowers the availability of habitat and homes for other living things if we destroy the places that they have grown to inhabit. And then indirect pressures include pressures that we are causing because we use these intensive methods that degrade land and degrade ecosystems over time. We can't keep farming on them forever. We have to find new farmland because we have decreased the fertility of the land that we have. And as we go in these intensive and destructive systems, we need to convert more of the Earth's surface to farmland and leave less for biodiverse nature. Naingine kuangalia agriculture na biodiversity. So question ya kujiuliza kwanza sasa hii presio gani ndio kwanza yenye ko sai. So kwa presio iko mkadri mbili. Huko iko direct na iko nyingine iko indirect. So tukiangalia ziko direct ni kuua uma nini ma bilulu unakoka mudongo. So, ya pili ni kuua vitu vinaishi munini kuni kusifasi ya nini ya dunia, kuwa mlo manyama na kuwa nini vitu vinaishi kusifasi ya dunia. Na nyingine ni activities za watu wafanyaka za kupunguza chakula na maji. Ndio makazi makozi ziko direct zile. Sasa ziko indirect, watu wafanyaka wanaifanya na ujue kama biko na effect. Ya kwanza ni kuharibisha kwanza udongo. Maki activity yote watu wafanyaka kuharibisha udongo. Ili inakuwa haina impact direct, inakuwa indirect. Huko na uwa menya ujue. Unajua kama kule mbele ndio unakia una mafea. Na nyingine watu wanakia kutana fasi za mingi sana, ni fasi ya ni mapori, ni manini yote watu wapenda bazigeuzo zote zikuwe mashamba tu. So unakia kutana kama ile fasi kwa mfano ilikuwa inapandiwa miti, wewe unakikata, unalima hapo, unakia kutana kama ile ni effect nayo itakia kuaffect kule mbele. So njoo make ya kwasema ndio kulima ni mzuri, lakini kulima iko nafasi yayo, na ingine fasi iko ya kusazimwa ya mapori, nyingine iko sa vile ya maji tu. Juu maji ni ya maana kwa agriculture, miti ni ya maana, na kulima nao ni ya maana. So I see this, and I think part of the reason for this is viewing ourselves as separate and thinking that agriculture and biodiversity are separate interests or separate issues, rather than treating them as an integrated system. And when we do treat them as an integrated system, as mentioned, using natural inputs, using native plants, using cover crops and crop rotation, animals, agroforestry, and these buffer zones for our natural systems, these systems actually increase water availability, increase natural pollinators, increase soil carbon and nutrients. And this means that when we integrate our systems and diversify them, we have a greater whole than just those parts separately. Na hivyo tuliko, lakini kila kitu nakuwa na solution hayo. Na solution hivyo tuliko ngaisa ya kusepare maendeleo ya watu na system yenye itiza integrate yote. Na hii system ni kuangalia kisi ya activity gani ndio ama system gani ndio zafanya ndio kuangalia kisi ya kuongeza maji mbudongo.
na hapa hivi teza yanawazia ni kuko agroforestry, unapanda miti na unapanda na mimea. Na yengine ni kuangalia kisa kwa kutumikisha savile mabidudu, savile manyuki, savile manini, vile tu viko na tire. Joki ya kuangalia kisa teza kwa na kusaidia sana sana savile mamaragi hivi wakati zishaanza tosha maua. Na yengine ni kuangalia kisi aenjo utapanda mamiti au utapanda mamimea. Zizope kesi zinasaidia juu ya kukokote ile karbone mu atmosfere na kuongeza hiyo pekee mamboleo mshamba. Maki sana sana ni metode zenye ziko naturel. So briefly, I'll just mention the role of stewards in restoration, especially in agriculture, which Tanya also mentioned. The role of stewards, of farmers, is to participate in and learn from the environment, not to impose our will, but to understand what does the farm need, what does the system need, to understand that we are interdependent, that our well-being is the same as the well-being of the soil and the land. And this develops the skills to create resilience, and this means we can best manage the energy. One saying is that the role of a farmer is to manage energy, or better yet, to let these natural systems manage the energy, manage the sunlight, manage the water, and exchange the nutrients needed to make a healthy system. Na tena rudilie parti yenye tena na kushasema juu ya kazi ya batu vile viongozi ya restauration. Na kazi ya kwanza ni kuangalia kisi ya kuwa na participe na kuwa najifunza juu ya kilima. Maki unajifunza na participe ma activite za kusaidia juu ya kilima na juu ya environment. Ya pili ni kuangalia ni kuelewa na kushukuru ile interdependence make gisi batu, mimea, manyama zinasaidiaka moja kwa nyingine. Na ingine ni kuangalia gisi ya kudevelope ma skills ama maujuzi juu ya kuangalia gisi ya kuongeza production na kuongeza kipato ya malimai. Na ya mwisho mlimai anapaswa kuwa na role ya kuangalia gisi ya kuwa na gérer energy. Energy maki hapa anamaanisha jua, maji, budongo, manyama. Maki vile mlimai anapaswa kuwa anajua kama hii ndio marole yangu mimi sasa vile mlimai. So I think what is very special is also the opportunities for refugees and for local farmers to participate in this work. And I think there's an important quote here that which has been damaged can be healed. So much of our earth, so many of our farmlands, so many of our communities have been damaged, but healing and restoration is possible and is necessary. So for those taking part in this stewardship, for those farming in these ways, they have the skills to face our current climate challenges and future challenges that await us. There is increasing desertification and degradation around the world, but put another way, there's increasing opportunity for restoration to take place. And once you have the skills to do this, to increase the abundance of the system, as many of our speakers have said, this grows, this increases. And you are taking this action where you are, taking this local action, but this has a global role. This makes you a leader and a hero in fighting against climate change. And this is essential in our world where degradation is taking place. To be the restorer, to have this connection to the land and be in relationship with other life. This is truly a beautiful thing to participate in, to witness as biodiversity comes back, to look forward and be of service and take pride in the very good work that you are doing as a farmer, that you are doing for your community and doing for the future. Na kuingine opportunity ni refugee na wazafanya. Me ya kujiuliza, okay, juu hapa hivi ya kujiuliza.
vile vilishaharibika, eske vinapaswa tunziwa au vinapaswa tena rudia kwa usawa? Jo virudie kwa usawa. Ya kwanza watu wapashwa angalia ujuzi gani njo watu wataza aplike sai, juu angalie kama italeta solution juu ile mashida zitatokea kule mbele. Na ingine ni kuangalia ndio madeseres kila siku ziko naongezeka, lakini ziko naongezeka kwa ingine opportunity ya restauration juu ni desert na tena rudia desert na tena kumikishiwa inaona kwa kudongo safi nyingine na yasaidia juu ya production na juu ya restauration. Na huko ingine action bazafanya kunivunye huko lokale, lakini inakuwa kwa sababu vile ni kazi inatumika dunia mzima. Na ingine kazi bado vile barefugee kusafanya mteza kukamata ile responsibility ya kuongoza juu ya kupiganisha juu ya climate change, kwa hiyo participate makazi zitazasaidia juu ya kupiganisha hii shida ya climate change. Na kazi tuko nafanya hapa hivi sasa, kwa sababu tunafanyika hapa hivi, lakini yuko afanyika hapa, lakini kwa sababu wengine bado ndio nafasi nyingine yeko hapa hivi. So I'll finish with this global vision for ecosystem restoration, in which agriculture plays a very important part. Ecosystem restoration, as my colleague John Liu has said, is the great work of our time. This work is to cool the climate, to make water available, to make food and food security abundant across the world, to increase our health, our resilience, our biodiversity, and the power of our local farmers and our communities. And I will just say that this vision is being embraced more and more widely. We are now in the UN Decade on Ecosystem Restoration. This movement that has been going on for many years before this is only gaining ground. It is only attracting more attention, more resources, more people, and more land to engage. And the difference is incredibly important between desert and oasis, between high temperatures and cool areas, between drought and available water. And so to participate in this as a farmer and as a community is to participate in this great work of our time. And so I just so appreciate and congratulate everyone for being a part of this. And I'm so honored to be able to connect with a global community of people participating in ecosystem restoration. Sema atamalizia hivi, lakini yenye atamalizia hapo ni question ya kazi ya mkubwa sana tunapaswa kufanya mwa wakati yetu. Na kazi ya mkubwa sana tunapaswa kufanya mwa wakati yetu ni kuangalia jinsi ni kuangalia jinsi ya kushusha klima maiko kulikuwa kuko moto unafanya ikuwe baridi. Nyingine ni kuangalia jinsi ya kuleta maji kwenye kulikuwa kuna maji, kuongeza kapasiti ya maji, kuongeza niveau ya maji kwenye hakuna maji. Nyingine kuangalia jinsi ya kuongeza sante maji kwenye fasi kwenye kulikuwa hakuna sante, kuangalia jinsi ya kuongeza sante. Na nyingine ni kuangalia jinsi ya production fasi kwenye kwa production kidogo, kuangalia jinsi ya kuonesha production kidogo kwa production mkubwa. Nyingine ni kuangalia jinsi ya kulinda na kuchunga biodiversity. Juu biodiversity kichungiwa basi leo kama na kila watu wote utani wote mnaprofiti. Na ya mwisho wa malizia yako ni kuangalia nguvu au kuangalia jinsi ya kupandisha nguvu ya walimai walio kwenye foro kale na makomuniti yenye kwenye foro kale. Sasa biko natumika Nations Unies mu eco restoration na biko na vision tangia 2021 mpaka 2030. Na mwa vision yao biko naangalia aenjo hivi vyote vitafanyika. Maana ndio kazi yao nao biko naangalia hii tangia 2020 mpaka 2030 hii yote ilikuwa respected. Na furahi sana kwa participation yenu na kumsikiliza kwa yote anasema. So thank you. Thank you all so much. Yes.
Thank you. Thanks, Maya. Now, before we go on to questions, we have to active break. And this break, we do some dancing. So everybody out there in the venue at base camp, you may stand up, and everybody here internationally, you may also stand up, and we're going to do some dancing. This is the grooviest part about African meetings for me. When you're ready, everybody. Shoulders, legs, knees. How about a couple of wheelies there, Mauricio? Thank you very much, everybody. Take a bow. I love the fact that you let us move. Thank you. It'll be we'll inaugurate a competition one day, but when everyone's had a bit of practice. That was beautiful. Yeah, no, it's great. Years Thank you ago, very I much. was in a protest for Occupy, and they made us get up and wiggle around every once in a while, and I just loved it. Yes, absolutely. Great. So now if anybody has any questions for Maya, this is, yeah, come forward and let's have them. Sema mwe aza kuwa na kesi yote juu ya Maya, acha kia mbele anamuuliza. Asante sana kwa kauli. Ninafurahi sana kwa mafunzo ambayo tulipata kupitia mwalimu ambaye anafundisha sai na pia biodiversity na problème climatique zilizo tunapitia sai dunia. Nilikuwa na question mbili za kuuliza. So thank you, Maya, for the presentation about the protection of biodiversity and the problem of climate change that the whole world is facing now. So he has two major questions to ask you. Ulizo wa kwanza ilikuwa juu ya mafunzo ambayo tulipatia, ndio tuliinspire sana na ilipatia courage sana ya kuendelea kupiganisha maprobleme zisizo kuna kupitia sasa juu ya klima. Est-ce kwa gisi yeye anaweza developer au kufanya zingine maplan juu ya projet ya kusaidia wengine juu ya ujuzi ya kuproteger biodiversity na ecosystem. So because from what we have learned from you, we have seen that everyone has a great part to play in the restoration of climate and the protection of biodiversity. So it has been so inspirational. But now the question is there a way of helping also those who have the same passion to protect biodiversity and to restore climate? So is there any way you can also uplift them, uplift their views, uplift their energy, so that what they are doing can also be seen at the other places and also become motivation to them? Yes, absolutely. Go ahead. Na ulizo wa pili ni juu ya walimaji ambao ni wa refugee sasa na ambao wana hii kikundi ya nani ya Umoja Community Foundation wanatufundisha juu ya mlimo na proteger klima. Nikauliza tena eske kuko possibility kwa dada kuendelea kuwa na tupatia tena ujuzi kupitia maseminari zaidi juu zinatujenga sana na zinatuinspire kuviamini. Eske ataendelea
kwa natupatia maujuzi zaidi hii masomo ile. So the next thing is, because here Umoja Community Foundation, so we do the same thing in the protection of biodiversity and the climate restoration. But now it's our humble request that from what we have learned from you, we have really learned a lot, and we would wish, is there any possibility that can always be available whenever we organize such an event? So because we want to always keep learning from you, because what we have and what you know, probably we are somewhat limited, but if you can get some more other skills and more other trainings from you, we hope even what we are doing here can also go ahead and we do greater than what we expect to do. So thank you. Wonderful, wonderful. Thank you so much for these questions. So first, yes, you're right. Everyone does have a part to play, and there are many people who are doing these efforts, and they should have their work uplifted, their energies, and the outcomes, the real success in these ecosystems be broadcast. I think this is important, one, to support those efforts, to support those people, and give them more resources, more ability to expand the restorative work that is being done. And also this plays the role, kind of as your second question references, to share information, to share what works, and of course to spread also the hope that there is positive possibility, that in our landscapes, wherever we are, there is something to do. So I think part of uplifting people who are working on this is spreading the message that through our international connections, as we are able to do now virtually, we can share what has been done and celebrate what has been done and celebrate your work. And this makes everyone better off because, you know, you have more connections, more resources, maybe the possibility of more presentations and more skills. And of course, you are also spreading that inspiration and spreading that hope, and spreading the knowledge that you gain by being on the land and working there with others. And that is extremely valuable for both parts, for all parties, for anyone who comes across this work. So, ataanza na parti ya kwanza juu hii kazi ifanyike ya protection ya biodiversity na restauration ya klima. Kila mtu yuko na kazi anapaswa afanye. So gisi tuko na hii kazi, mena anajua kazi yeye bata fanya ni kuangalia gisi aenjwa kuongeza connection, aenjwa tutakuwa connected na watu wengine kwa gaso iko international juu inawezekana. Juu hii kazi yako tunafanyika hapa hivi, tunafanyika fazi nyingine, fazi nyingi. Meni kazi yao watu wako kwa niveau international kuangalia gisi ya kupandisha hii makazi ziko kufanyika kwa niveau lokali nazo baendanga na bazipandishe kwa niveau yiko. Sasa ile inawezekana na hii itafanyika. Mimi najua kesi ya pili anasema inawezekana kuwa na pata ile ujuzi sio tu kutoka kwake, imepata kutoka kwa watu wengine. Juu kuna watu baza kwa wanaangalia gisi ya kwa natuma ma information ya makazi ishafanyika nyingine fasi papatia shie ama ma information ya kazi mko napenda wafanye nyingine fasi kusaidia na share jusha na share tunaprofite kujua wengine biko nafanya au wengine washafanya. Tunashare tusaidia kuangalia jinsi tutaongeza mshiri tunajua au kutuongezea kile kidogo tunajua. Na mwisho wa siku tutakuwa legacy ya kuwa na celebrate kazi ishafanyika au kazi tutafanya. And for the second question, briefly, I think this is related. I would love to share more skills, more training. Like Tanya said, I don't think I'm an expert either. I'm very happy to be here and speak with you all. But really, I see my role is maybe a pollinator, to share information that I have learned from other practitioners, to make those connections between people working in different areas.
And I believe there is great opportunity for sharing more skills, for sharing more training, for sharing more information. And that includes you all being teachers to others as well. And in this way, I think we can all grow as a global community. So I am just so happy to be here and to take part, and will continue to be very, very happy and honored to take part in these sessions. Na kuongezea tena juu ya question ya pili, nasema yeye hana probleme hata kuwa anaangalia gisi ya kuwa anapatia ima training juu ya protection biodiversity, au kuwa anaangalia aye juu ya kuconnecte na watu wengine kuwafanyia makazi fasi nyingine juu baba au mama watufundisha au shida wafundisha juu kwa tunajua na watu wengine au kwa wanajua, lakini après kusha kwa ile connection ya huku na watu wengine wale watu wengine tunapata vyao na wanapata vyetu, itasaidia hii kazi na shina inapanda. Nasema tena merci sana kila mtu na merci kwa participation yenu na kumsikiliza. So please Maya, there is another question. Another person. Merci tena. Kila mtu malizio wakati kachangia na shirika connaissance na pamoja na representative wetu wa leo. Mimi kuna umakisho mtatu kwa kwanza baada ya sensibilisation na mobilisation na selo nani protection ya biodiversity na ecosystem tunakaa bajeni ndio bana kupata kupa kazi na ndio maana tunaona kama Umoja Foundation isaidia sana mobilisation ya ndani ya brand kubwa nani na ni jambo la kushukuru sana. Sasa nitawauliza sasa, wewe kuna strategy kiasi gani yenye tumotivation ya bajeni engagement ya protection ya biodiversity na restauration climatique? Ça vile ma séance de formation internationale, accompagnement ya activité ya bajeni, kama proposition kwa kila centre de formation, implication directe kwa expert na watu wengine kwa international, c'est-à-dire ya épanouissement ya activité ya bajeni. So the first question, so from all the presentation, it is clearly seen that they are the youth that are still having a great chance and a great opportunities in the protection of biodiversity and the climate restoration. So with the Umoja Community Foundation, yes, we are learning a lot to protect the environment and building in us that hope and more techniques to protect the environment. But now his first question is, do you have any strategies any led strategies that can help the youth who have this passion so that their work can also be seen, also like organizing international trainings with the different experts all over the world, because by also having like a training center where the youth can always be gathering from after gathering, so that can hear from this and this. Apart from that, we can see all this work need a lot of people, and since need a lot of people, so we need mobilization and the sensitization of different people from different parts so that this work can be done. So do you have any strategy that can help the youth, especially so that they can have a training center or have international trainings so that their work can keep expanding? Yes, thank you for this question, because it is very, very important to have young people involved and empowered in restoring landscapes and ecosystems. So for organizing, I think some is starting here with these seminars and
places of learning, but I think to have spaces where different young people from around the world can converse with each other and learn from each other is also very important, because we understand that we are in this struggle, we are in this community together for coming decades, and we will continue to have to be that community for one another. So there are some examples of organizations like Global Landscapes Forum, which Tanya highlighted some stewards from, who are focusing on getting young stewards together to talk to one another and learn from one another. Also at Bio for Climate, where I work, we have now a large intern class that across the globe, we not only work on our own projects among us young people, but also gather together in community to talk and to share our different challenges and to share our different insights. And so we're hoping to organize a youth conference for the people that we know who are doing this important work and spreading that message. One of the tools is using media and social media, since now we are more connected than we have been in the past. And I think one of these strategies is just creating that opportunity for learning between generations, for young people to get involved, because we will be carrying this forward among ourselves and our siblings and our cousins and eventually our children and the future generations. So it's communication, it's training, it's these networks of organizations of people, and would love to kind of continue this and see how we can work together to expand this focus on young people and their empowerment for taking on stewardship of our planet Earth. Asema juu ile point ni gisi watu kuko fasi different kwenye bajeni huko wafanye makazi ni kuangalia gisi ya kuwa na organize ma conference kutumika ile ma conference yenye bajeni wa huko na huko na huko na huko bana participate juu kuangalia juu hii hapa tuko kila mtu kwa struggle juu kuangalia gisi ya kupiganisha hii mashine yenyewe inapatikana sasa. Metukwa sikia maidea bajeni wa huko na kutana juu kwanza hapo sasa hii connection yao isha panda kulingana na gisi ilikuwa kambeni. Na gisi liko na ile connection, wazangalia gisi wataweza organize ile conference juu wajene hapa nao waprofite ba sikie bajene wenyewe yuko na banafanya kwa yuko na tayarisha. Na ingine ni kuangalia gisi ya kutumisha social media juu kuangalia gisi ya kumotivate makazi ziko hapa hivi juu sijulikane ngine fasi. Sio pili nayo activité au projet gani yenyewe So the next question is, do you have anything like a project or an activity that is purposely aimed for the youth in the protection of the biodiversity? That's a great question. Yeah, thank you. I think so far, the aims that anyone can take on as a young person often involve this communication. Because our ecosystems are different, restoration for me will look different than restoration for you. Where I'm based in the Northeast United States, the project I work on is creating mini forests, pocket forests in urban areas. So this is my background for those who are wondering. This circle is a forest that we planted. But of course, not everyone can do that and not everyone should do that. If you're in a grassland, it doesn't make sense to plant a forest. If you are on farmland, probably the most important thing you can do as a young person is learn regenerative agriculture. So for anybody, anywhere, any young person, I think the first step is to start learning and start teaching both together about regeneration, and to look within your area and within your community,
what is my ecosystem and how can I contribute to it? So yeah, I would say there is no one starting project except maybe learning and sharing and connecting. And then for where you are as a young person, I think the best thing is to learn what that natural habitat looks like and what efforts there may be to help it, to restore it. I wish I had a more specific answer, but it's where you are, what you can do there, and then also, of course, connecting broader to this global community and to this global work. So juu ya ile question anasema kawaida saa bana projet sana sana iko juu ya bajene tu mkaji ya restauration, lakini bajene wa sababu fasi kwa naishi wanafanyaka agroforestry, wengine wanafanyaka ni regenerative agriculture, lakini ni kesho ya kujiuliza shi hapa kwa tunaishi activity gani ya restauration zafanyika pale vile. So après kujua ile abo wanaangalia nini ndio tutafanya, wanaangalia jinsi ya kuconnecte na kunivyo yako international. Juu ile connexion tunapata sisi na soutenir ma projet huko nafanya hapo. Najua kusema sema yuko na projet fulani juu ya kusaidia juu ya wajene au sai maki bana projet ni yuko nabo wao mu organization ya juu ya kusaidia wajene mkati ya restauration. Sana. Good, thank So you. there is another woman with a question for you, for Maya still. So, Mimi naitwa Esperance. Sasa ninapenda nafurahia hii masomo sana ya mlimo. Njoo na mimi napima kulima kadogo. Tunasikia pale kwa kusema kwa kulinda mazingira ya budongo wetu kusudi tupate faida ya budongo. Inalomba tuichunge. Tunapata masomo ya kuichunga kusema kama tupande miti itatusaidia kukimvuli kusudi mimea yetu ipie mzuri. Ndio tunaweza kufanya vile. Lakini shida ni hii. Shamba tuko tunalima leo sheba refugee haiko yetu. Wakati mimi nalima leo hapa kwenye nililima. Nikisema nipande ile mti kusudi siku tena nitalima ile mti nisaidie kwa mazingira ya maragi yangu mimea yangu yote tofauti. Ile shamba iko yangu nalomba niende kwingine shamba. Ile miti mimi napanda mule inabakia nyingine ngamo. Sasa tutafanya aishi tuko ba refugee na tuna nafasi budongo yenye tunapasha pandia mwele miti kutuniko mpangai. Okay. So she's called Esperance. So she's one of the members and she's happy with the presentation from you, Maya. But now we have seen from your presentation, for us to increase the productivity of the soils, for us to protect the biodiversity, we need trees and agroforestry as one of the measures. But here, so because you know, when trees are planted together with the probably crops, like here where we live, we have a problem with strong winds, and by planting trees, it will be helping us to reduce the speed of wind. But now the challenge that we have here is one. Here we don't have land ownership. So in a refugee camp, we don't have land ownership. So we can just say that we are tenants. We can just come, we find this season you have used this land, but the next season probably not use that same land because the land is not yours. Now, if someone plants tree today and then you find tomorrow not use the same land, so you find, so it's like a rotation. Today you are here, tomorrow you are not there. So now the question is there any solution to such a challenge? Because you find where you cultivate this season is not where you're going to cultivate the next season. Yet trees are important, and the agroforest is also important in one way of protecting the biodiversity. So is there any solution for that? Thank you. That is a very important issue. And so I appreciate raising that. It is a challenge, even though we may know, these are the best methods for the ecology. As you say, if you're not in the same place next season, how do you make sure that tree stays cultivated?
how do you make sure the land is cared for? So I think multiple parts. One, we need a better policy, better laws and regulations to actually give farmers and communities, those who are on the land and working the land, rights and ownership and, recognized responsibility, because you are the steward and you are the caretaker. And so you should be recognized as such and be able to have that long-term relationship and be able to reap the benefits, to see, 5 years down the line, 10 years down the line, that tree is growing more and more and offering more and more, and you should be able to see those benefits over time. So that's policy. And so for that, I think some help may be in this connection of, networks of people who can agitate and advocate and change the way these things are decided. Part two, I think, is community to community. If we can spread these regenerative practices very widely among farmers and among those across the land, then we have more of a chance to coordinate with our neighbors and make sure maybe they are planting trees that we are then seeing the next season. So, I think part is education, part is certainly policy, because the laws and regulations that are imposed on us give us these constraints. And so we need ones that are better able to empower our farmers. And kind of through these two different mechanisms, hopefully we can meet in agreement on these regenerative methods and give the support that is needed to actually cultivate long-term health. So thank you for raising that question. It's complex, and we just need to make it happen from all sides, from local to regional, to governmental, to international. And at all of these levels, make sure the policies, the support, the economic incentives, everything is aligned to what is needed and what is best on the ground, in the soil and in the community. So, Joel anasema inaonekana kabisa ni shida, na ni shida mkubwa. Me solution yenye ataweza angalia, solution ya kwanza ni kuangalia aenjo ya kuleta masheria sana kwa Badimai. Tukiangalia kama kwa mfano mtu anakodesha ikuwe umwe kodesha miaka 10, maana kuna kwa makubaliano miaka 10, miaka 5, jule mtu utapanda utakia kile miaka 5, miaka 10 kwenye kama ile kidogo ikuesha kumala katika tokea kwa vile naosha ta profiter kwa ile mtu ulipanda hapo. Lakini enjoy ifanyike, haiko kunivo inapaswa kwa lokali, maana inapaswa kuwa utafuta sasa vile ba avocat, utafuta sasa vile ba lawyer, niko kunivo yenyewe nationale au kunivo yenyewe internationale. Juu kule vingi wale wa watetee kwa vile fast fulani sheria ya Badimai ni hii. Mkikamata ukiwapatia watu budongo maki miaka 5 au miaka 10, ile budongo kwanza inakuwa sasa vile iko kwanza yake. Kisha après pale vile onjo angalia mwele miaka 5, mtu gani ndio anapanda hapo juko takia kumalia na mimi kuesha profiter kwa hiyo. Mais nyingine solution ni kuangalia aende za collaborer na ingine ma village zisiko pembeni. So après collaborer ingine ma village yako pembeni inakuwa nasaidia sele collaboration iko. Makata ni miti za huku hivi, ni miti za huku hivi ziko wasaidia. Yuso watoko kwa hivi village, kina kwa hivi village hata kuambia juu ya kulipe juu ya mti au juu ya imaga kiasi bia mti yote utapanda hapa. Inakusaidia wewe na siku tunatoka kwa hivi village na kwa hivi village inakusaidia kule na sida tena niko hivi. Joza jibia juu ile juu hakuna seme njoo anawaza, lakini ile ni kufanyika ni polepole na iko niveau iko lokali, niveau iko national, niveau international. Pardon. Shida ni nini? Wale ni wa poser question, tunaweza na wakati tunaenda. Kama tunge avancer, tuangalie kwa sababu mwingine naye ni wakati ya kusema tena kwa kuposer. Miskate kitu
Mais tuangalie ya kuavancer kisha ndio mzee ma question mais ça watakuwa basha maliza wale shule. Tushere ni mchana, ni kule kwa wanafanya sacrifice usiku. L'examen qui a des élèves dans question c'est moi dans ça kuavancer. Ile question tu yote ku. So please, Maya, there are very many questions, but we have found the speakers are many that are going to present, and we can't finish all the questions. So if you are still available, so after hearing from all other speakers, so the remaining questions will be asked later. Great, that sounds wonderful. Thank you so much. I'm so honored. Yeah, thanks, Maya. That's been fantastic. I've because of connection difficulties, I'm just waiting for Robert to come on, our next speaker. He's just connecting now. And just while he's getting connected, just like to add to what the questioners, some of the questioners were getting at, I think, and just to say that Umoja can gradually be in conversation with the department and talk about land and talk about how to resolve some of the problems with not having long-term tenure. And I don't know how, what is the background to all of that, but that is certainly something we can be in conversation about and try to find some solutions going forward. And maybe, one of those solutions is that there's some agreement about, for example, tree planting through the whole of the camp farms, and that there's some reciprocation from landowners around that tree planting, for example. But you can be sure, the other thing I'd like to say is that we are dealing at the moment with some very big principles to give a very broad overview of principles of where to go with agriculture. And we are going to gradually get more detailed around techniques as time goes by. So also your questions are very valuable, so we can keep them in our minds. And as time goes by, we will probably be asking questions of you that will help us to find more accurate details about the problems, and then maybe some specific solutions to those as well. So these questions are great. The participation is fabulous. So keep turning up or sending new people to turn up, and keep the questions coming. So I'd also like to point out that the Foundation for Climate Restoration is focused on policy work and connecting with officials. So when we were talking about connecting with officials and working with policies, that's something we specialize in, so we can also help in some manner, I'm sure. Even though I'm obviously not an expert in Ugandan government, I can find people who are, that might be able to help us if we're trying to work with that same issue. If you don't have ownership, at least you should have some sort of voice. Right. Thanks for letting Mzili translate. Go ahead. Come online, Owen. So can I first translate? Hello, Owen. Great. Can Robert, you hear me? Mzili's just got to translate something, and then you're on. Okay. Ongeze kidogo juu connection yao speaker mwingine kwa chacheza. Juu ya solution ama juu ya probleme ya kukosa umiliki ya udongo, maana utakutana kama kukosa vile wapanga ya udongo. Kuangalia kwanza juu sasa vile umoja, tuangalia kwanza kwa na collaboration na hii maofisi iko hapa hivi. Tuangalie kama tutaweza kuasa vile sheria au tutaweza kuasa vile namna yenye hii kwanza hapa hivi inapata kwanza watu budongo na iko na guarantee kwanza miaka sasa vile ngapi budongo iko sasa vile mkono ya watu. Mais mama anasema au fondation juu yejo directeur wa fondation au nao tuko na ile basi angalia kisi ya kutafuta makontakte ya maofisi wenye yuko hapa hivi. Banaongea nabo juu kiangalia kisi watatafuta solution juu ile shida ya kusipokuwa na nini na ile
nini budongo yenye iko safi kwa wao tazangalia gisi basi ongea na hapa viko hapa hivi juu kwa ingine ma connection ongea na hawa ofisi viko hapa hivi juu ile solution ya budongo